Good day, mga utod. It's another time for us. Manginap na naman pagi sa sining nga way sa Diyos sa aton kabuhi. And at the same time, it's a good Sunday morning para sa aton nga makahatag kita praise kag worship sa Ginoo. Last Sunday, if I could recall well, ang aton topic is about God's healing grace. Recently lang nagsaka na naman ang numbers ng COVID. Kakita na subong ang number one sa Southeast Asia, no? May 100,000 plus COVID infected nga mga person. Di dodamo di sa atin sa Pilipinas. And we continue to pray for those infected people. Yeah, the Lord touch them and the Lord heal them as soon as possible. In order nga aton mga frontliners, hindi man sila mabugatan pa. At the same time, ng aton ekonomiya later on by the leadership of our leaders in the government, matamat na prastama ng aton mga situations. And siguro we just need to hold on lang, kapit lang. It is because na we don't want this kind of situation matabo sa atin. And God allowed this, and we need to embrace it, and we need to put more our confidence sa Lord sa mga times, situation. But before we read Joshua chapter 1, verse 7 to 9, a topic for this Sunday morning is about journeying with God during the time of pandemic. So, ma-journey kita ko po sa Diyos sa sininga times ng pandemic. Pero there are some principles. While journeying in this time of pandemic, mano kita? What are the things that we need to do with the Lord's instruction and with the Lord's help during the time we are journeying with the pandemic. So, sa liga topic natin is God's healing grace, and while God is doing the healing, we need to journey upod sa Lord. Kag hindi kita dapat, we don't need to be afraid of the situations, but rather need to be more have faith sa panahon sa Lord. Shall we pray for one? Before reading this, isang atong text in Joshua chapter 1, verses 7 down to 9. Father, we want to thank you, Lord, for your goodness upon us today, that we can praise and glorify and worship you. And that is by the help of you, Father, and by the help of Jesus, by the help of your Holy Spirit. Without you, Lord, we cannot have the strength to continue. We cannot have the faith to do this kind of activity for your glory and honor. And it is your wisdom, it is your insight, Lord, na dako naman ginapasalamatan na nagkakaupod sa amin. And I ask you, Lord, to forgive us of our sins. Bless us together sa sininga time, Lord, as we are going to worship you through the word, and as we're going to heed, and even not just heed, read, the same time apply those things nga amon pagatunan sining nga morning. We want to give you all the praise and glory. Thank you for the anointing, Lord. Thank you for blessing sa mga kauturan sa mga nagaupod sa akin. At the same time, ang mga ibang nga friends nga kung may time sila mag-upod. Salamat, Gid, for your glory and honor, that we can enjoy together your word, enjoy together your presence, O God the Father, your presence, Jesus, your presence, Holy Spirit. And all the praise and glory be to you alone. Thank you, Lord, for this day in Jesus' name. Amen. Shall we read Joshua chapter 1? Topic natin is journeying with God during this time of pandemic. So, in verse 7, the word of God says, only be strong, sila niya kay Joshua. Ang story sini is that after 40 years of being in the wilderness, pag-uwan na sila ni Lord. From 40 years in the wilderness, being trained by God, sa ilang characters, ilang ways, and attitude, being corrected by the Lord sa ilang mga wrong ways. God is ready to magwa na sila sa wilderness and going to possess the promised land, on the promise niya ng mga lands ginatag siya sa Lord. And of course, during this journey, hindi mo pa pwede pabayaan sila ni Lord. The Lord would be with them in this journey. Pero may mga instructions, usually, ihatag yung Lord to Joshua. So, in Joshua chapter 1, verse 7, 8 and 9, it says, only be strong and be courageous, being careful to do according to all the law that Moses, my servant, commanded you. Do not turn from it to the right hand or to the left,
that you may have good success wherever you go. In verse 8, this book of the law shall not depart from your mouth, but you shall meditate on it day and night, so that you may be careful to do according to all that is written in it. For then you will make your way prosperous, and then you will have good success. Have I not commanded you? Be strong and courageous. Do not be frightened. Do not be dismayed, for the Lord your God is with you wherever you go. So, mga three important things that we are going to discuss. Again, nga bago na sila mag-journey, na pakato sa kalagtuan nila, and they're going to possess them as 12 tribes of Israel, except for the Levites, na and they have no possession. Ang ilan tuya is that tent sa mga tribes, na sila mga cropping, sila mga ipanghatag nila sa sanctuary, and that is to para ma-sustain ang need isang temple kasi mga priests, sa mga Levites, ilangan ng utod. No? So in verse 7, only be strong and very courageous. And this is the statement ng ginbuyan sang Lord through para kay Joshua at the same time sa mga tao nga is the Israelites from the wilderness going to the promised land. Ang hambal sila, be strong, magpakabakod ka mo, at the same time, magpakaisog ka mo. Why? Being careful to do according to all the law that Moses, my servant, commanded you. So, pinaka-importante, because they are going to possess the land, inambalan sila, mangin mabakod ka mo, mangin courageous ka mo. So, siguro sininga tayo of the pandemic, gusto tayo ni-relate nga topic. And madamo sa aton lately, because nagsaka na ang numbers ng COVID, of course, kakatubuan ka hadlock, kakatubuan ka fear, kakatuluan ka sa uneasiness, sa magwa ka. It is because of course, the situation is not really, hindi man a little bit para sa unang normal talaga gawa lang, in and out, kasi okay lang. Isubong na mo sa mga health protocols like social distancing, like wearing face mask, face shield, and always bring alcohol para lang mapalayo kita sa COVID. Pero sa sininga situation, in the time of Joshua, ang encouragement is be strong and be courageous. So gusto ta na ipaabot sa inyo mga utod sa Christ Central Church at sa mga kauturan ka mamati. Sa piyak nga may mga times sa aton nga life nga gabot sa aton ang kahadlok, gabot sa aton ang mga panahon nga uneasy kita. Always remember there is God up there, may Diyos kita. Nga nag-encourage sa aton, maging mabakod kita, kag dapat maging maisog kita. Kag sa aton pagkaisog, dapat ginakaptan ara sa aton ang Bible. We need to be careful to do according to the law that Moses, myself, sa ilan sa nga time, Pentateuch, from Genesis to Deuteronomy, the 5 books of Moses, sa aton nga time, Bible, gidya. We need to read the Bible, kaya ang Bible nag-strengthen sa aton ginagamit sa Father, sa Lord, ni Jesus, sa Holy Spirit. Nga during sa times ng sininga pandemic, mga utod, to reading the scriptures, meditating on it, nag-strengthen ang aton na faith. That's why, be strong, and be courageous. Because may promise yan, do not turn from it to the right hand or to the left. Why? That you may have good success wherever you go. So, gusto nga nagali, wherever you go, basta ang kaitasan, ara lang, hindi gid po pwede nga hindi maging prosperous ang journey mo o maging successful because He's with you. Pero ikatatlot pa nato na siya nga message supposedly. Pero sa second point is this book of the law shall not depart from your mouth, but you shall meditate on it day and night, so that you may be careful to do according to all that is written in it. For then you will make your way prosperous, and you will have good success. Importante gid na, despite sa mga words na be strong and courageous, importante gid ang meditation sa hindi lang yan nga ginakaptan mo ni ang Bible na, like for example this one, hindi lang niya ginakaptan natin, but we need to read it, digest sa mga ating ginabasa natin, gina-absorb, gina-digest, kung pwede pa gina-memorize, but at the same time dapat intindihan bago memorize yan. And at least during sa time sa mga pandemic like this, we could recall
the messages of the Lord na napaka-importante sa atin. While we are journeying, in this pandemic, so we need to be strong and courageous. At the same time, read the Word often, meditate. Ang word ng meditate is ang interpretations na is really, you need to digest it. Paras ka sa karabaw nga gakaon sa mga grass nga gina-chew niya gitudo-tudo. No? So, ginakuha niya gina mga juice pa kadto sa body. Tapos together guys, ang mga nabilin nga to yung mga hilamon nga do trash na do basura na do ginaluwa yan na, no? Because ang ginakuha yan lang ang mga juices o mga nutrients dito sa grass yung ginakaon niya. So same thing with us now. When we read the Word of God, we need to get the meat. We need to get the nutrients of the Word. Hindi lang kayo nagbasa ka, tapos na. Pero wala man gali nagsulod sa ulo natin. Wala man nagsulod sa tigpuso natin. Ang mga nga wala changes. Wala moving sa aton nga life, no? May change. Kaya ang inang word, ginabasa natin, ang manang usaron sa Holy Spirit, nga i-move kita, i-remind kita sa aton mga sala, sa aton mga kakulangan sa Diyos, sa aton nga sala nga maginahimo during sa mga situations like this in the pandemic. Ang mga ganyan na during sining time of this is not time really to worry, maging problematic at iaraan ng problema. No? Kung mag-worry ka pa, dunganan ka na gid, masakit ka na lang. At the same time, kung wala ka man kwarta, dundugangan pa gid ang palibog nimo, no? Kung kapin pa magkato ka sa ospital, kung matapikan ka sa COVID sa pagkamahal, sa mga balay na kapin pa kung ala sa private hospitals, di ba? So that's why during sining pandemic, as we journey with the Lord with this kind of pandemic, we need to have the Bible. We need to read the Bible most of the time. May mga cellphones mga kamara na ginapang Bible, pero most of the time, ara mo lang ng Bible sa cellphone nyo, pero wala naman ginapang basa. I think that is somewhat, we need to correct ourselves with regards to that matter. Dapat kung ara siya, may time kita, palapit mo na gani ang Bible sa cellphone mo, dapat basa-basahon mo siya. No? Wala mo na sige butang ang gindown, anong tawag siya na gin-upload, no? ang version, USB version na bisa sa imong nga cellphone para i-display lang, para tulok-tulokan. But wala, gin-upload mo na siya da, kaya para basahon mo, most of the time, i-meditate mo for the glory of God. While you journey in this life, lawig-lawig pa ng journey natin sa ng pandemic, ang Word of God will really encourage us to be strong, no? And not only to be strong, to be spiritually healthy, to be more close to the Lord. And sa sininga time, we will be reminded of the scripture, kung ano ka namin ang Diyos. He will do miracles for us, He will do healings. Itisara natin sa Bible. At the same time, may mga ibanda nga wala pa sa Ginoo, nakasurrender sa inyong life. The scripture will remind you by the Holy Spirit that you need Jesus, that you need God, that you need to repent of your sins, that you need to surrender everything to Him, and by surrendering, experience the fullness of God. May point of transformation, may mga pagbago, hindi lang sa iyo, kundi sa iyo palibot, sa iyo mga panimali. Ang mga gamit ng bal nila nga, you cannot change others until yung pagbago alin sa iyo. Kaya once masugot ng pagbago sa iyo, bisan hindi mo sila pagbaguan, may nagabago sa ila kagalingon nga hindi man nila naintindihan because nakita nila nga ikaw gali ang naging catalyst of change sa ila kabuhi. Pero wala mo na makita. No? Ginaobserbahan ka gali nila. Pero naging blessing ka sa ila. So, the Bible is very important in this kind of journey sa ating pandemic. Ikatatlo, and this would be the last. I-mention ko na siya gina no? Nauna-una ko gina. Pero, sining sa Bible, have I not commanded you? Be strong and courageous. And gisupunan niya, do not be frightened, di ka mo magkati, and do not be dismayed, di ka mo magkalisod. For the Lord your God is with you, wherever you. Ang amo na yung pinaka namin nga point, katatlo is that. And this third point, during the time that we journey with God in this pandemic, always remember and bear in mind nga Ginoo kaupod naton day to day. Magtulog kita, sa balay naton, nagwa kita. When I go to the grocery store, para magbalay sa mga essentials naton, pag-stay home naton lawig-lawig, kaupod naton ang Diyos, pray kita, ngara siya, upod ang aton pamilya, upod ang aton mga friends, nag-zoom kita, nag-video chat kita, kaupod ta siya. And we experience the power of the Holy Spirit, nag-upod sa aton. Ano pinaka-importante kita, no? Sa pag-journey naton, while we are joining together with God
in this kind of pandemic nagkatapos, especially COVID-19, kasi siling nila the vaccine would be available by December, but we don't know yet kung ano na siya confirm nga by December ara na gid na kasi may mga variables man no kasi wala ka kadayon kasi 2021 di pa kagdamo nagakatabo nga hindi natong control, only God is the one who is in control of things nagakatabo sa atong government. That's why I may remind you again mga kauturan ko sa Christ Center Church, while we journey with the Lord in this pandemic, may gina-remind sa aton, hindi ka dapat mangluya. Be strong. Kag hindi ka dapat mangintalawit. Be courageous. Yeah? Ikadua, gusto ko i-remind sa verse 8, para ma-strengthen ang imo pagiging strong, pagiging courageous, have the Word of God. Hindi ka magbuhi sa pulong sa Diyos. Diba? Have time to read it. Have time to digest it. And by reading the Word of God, do pares mo lang ginabasa man. Do pares ka lang kastorya kay Kristo Jesus. Because Jesus is the living Word of God. So, hindi na po. Ikatatlo, nga ito ang gusto i-indicate din. In our journey with God, together with Him, in this pandemic, in COVID-19, ano man ang mga situation na kakatabo sa atin since hindi natin control. Always also bear in mind, nga kaupod mo siya wherever you go. Diba? So, isang time na bata ka, upod mo siya. Hasta nagdako ka, kaupod mo siya. Hasta siya nga pandemic, hasta hindi natadalon nga journey ni Lord, kaupod siya. Hindi good ka magsiling nga wala ka ginaobdan. Sa atin nga life, He is always there with us. So, umuna gani, may mga times sa life mo, kag sa life ko nga, we feel alone. Feeling natin, wala may kaupod sa atin. Feeling natin, isa na lang kita. Feeling natin, wala may nagpalangga sa atin. Feeling natin, wala may nag-care. Although the truth is, mga utod, despite of that feeling, despite of the thinking, Diyos kita. Ng presensya niya, everywhere, every day is with us. Kaling hindi sa sensitive, you know? We are not sensing it, sa iyang presence sa aton kabuhi nga. Because our minds are so busy with the things of this world. Our minds are so busy with the things na napaligban natin. Our minds are so busy with problems. Our minds are so busy with the things nga nagahatag sa aton ng pain. Nalipat na ta, may Diyos. Ngayon yung Diyos nga ini, nagaupod natin, He knows your pain. He knows kung anong atong ginabatya. He knows atong gina-worry. And He is with us everywhere. So it's time for us, no? May mga time dapat sa atin nga mahatag kita point of silence sa Diyos. Lang, maoff ka sa activity mo. Kalimtida na yung pangugas mo pinggan. Kalimtida na yung imong pag-cellphone. Kalimtida na yung paglantaw mo sa TV. Kalimtida na yung ang pagbasa mo sa libro, for example. O kalimtida ang imong pagkanta-kanta, kadali, pagsaot-saot nga hilig nimo, di ba? There's nothing wrong with those. Pero just for 30 minutes or 1 hour, kalimtan mo. You go to your room, pray, thank the Lord with His presence, love Him, cry to Him, and even talk to Him. This is the most important thing. Mga tadsya, I hope in this episode, joining with God in this kind of pandemic, kabay pa naka-encourage niya sa inyo. Ini mga 3 words in Joshua chapter 1, verse 7 to 9. Basahan nyo lang liwat mga utod, and hope kung ang mga ibanding wala ko ma-discuss kadali, and pagbasa mo, mas makahatag pagid siyang another input sa mo. Praise the Lord. It is the Holy Spirit nga nagtudlo na gid sa imo para makita mo na. So thank you very much for tuning in. Usually, I really miss you all, no? Ang situations nagalimit sa atin for a while. Pero this coming Sunday, only 50% again. Could really worship the Lord. Kaya pray kami nga madugangan pag ginamanawan paghalong. Kaya nagtaas na ginang COVID-19 ng mga infection. Please pray for Bacolod. Please pray for the province of Net. And please pray for the whole Philippines and the whole world. Kabay pa. Silinggan isang prayer request last night. Kabay pa tani matapos na ni Pastor. And I join with that kind of prayer. Just shall we bow our heads again as we close. Father, thank you, God, for sending a time of Sunday, again, another worship for us. And you have reminded us, Lord, the importance of life, especially in joining with God in this kind of pandemic.
Napasalamat kami nga ara ka. Ara ka gambal sa mga magpakabakod ka, magpakaisog ka. Pero hindi ka malipat sa pulong ko. Kaya nga ara ko nagaupod sa inyo sa tanan nga tiyan. Thank you Lord for those words. And how I wish Lord nga ini nga message maka-bless man sa mga uto naman sa Manila, sa Cebu, kay sa iban pa Lord nga nag-tune in diri. I want to give you all the praise and glory, God. Sitting at time, thank you Lord for your anointing. Thank you for this time. Ikaupod ka naman. Bless every church, every pastor, every spiritual mentor and coaches and spiritual leaders ng church. Kag bless the services by the power of the Holy Spirit, Lord, today. I want to give you all the praise and glory in Jesus' name. Amen. Mga utod sa Ginoo, thank you for tuning in. God bless you. Always pray. And never neglect that the presence of God is with you today and forever. God bless you.